First section, error location, question number 1. The army has completed building the most extreme weather habitats for thousands of additional troops to remain deployed through the harsh weather. Perfect, unique, absolute, extreme, extraordinary. We should not use most. According to degrees of comparison rule, most perfect wrong, only perfect. Most unique wrong, only unique. Similarly, most extreme wrong, only extreme. Most is not needed. The troops on the front line was accommodated in heated tents as per tactical considerations of their deployment, the source said. Answer. NPN. Noun, preposition, noun. If a sentence is starting with NPN, the verb is decided based on first noun. So troops, first noun, troops plural. So troops were accommodated. Error is in the second part. The equipment normally catering to a certain number of troops at any point of time. Now sentence is starting here and ending here. This is a full stop. Ikkada start avutundi, ikkada end avutundi. And if I want to take ing, is kani, was kani kavali. Is or was, because equipment kada. And normally antunnadu. Normally means regularly repeated actions, regularly. So simply it should be caters. The large number of active cases and the spread to rural areas were cause for grave concern. The large number of active cases, one particular clause, and the spread to rural areas, spread noun to preposition, rural areas noun, NPN. When NPN is there, the verb is decided based on first noun. First noun spread. Spread is singular, that's why was. How do we know whether spread is verb or noun? Already there is an indicator called the. The అనేది already noun ముందే వాడతాం కాబట్టి అదే indicator మనకి. So the spread was a cause for grave concern. Though the twin exercise was to be rolled out first in Meghalaya, the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, and the New Delhi Municipal Council area in April. Answer. 1, 2, 3, 4, 5. Second part, why? ఫస్ట్ ఈ ట్విన్ ఎక్సైజ్ ఏదైతే ఉందో మేఘాలయాలో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, తర్వాత లక్షద్వీప్, తర్వాత న్యూ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఏరియా. గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్కి దా వాడాలి. ఇప్పుడు దా అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వాడినప్పుడే దా లక్షద్వీప్ అని వాడాలి. ఆర్ డెలీట్ దిస్ దా. ఆ డెలీట్ ఈ దాన్ని డెలీట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ అట్లా అవుతుంది. ఓన్లీ ద మోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ పాసెస్. ఇన్సిడెంట్స్ ఆల్రెడీ ప్లూరల్ నౌన్ కదా. ప్లూరల్ నౌన్ వచ్చినప్పుడు V1 yes or yes వీ కెనాట్ టేక్, ఓన్లీ వీ నీడ్ V1ని తీసుకోవాలి. ఓన్లీ ఇన్సిడెంట్ సింగులర్ ఇస్తే V1 ఎస్ తీసుకోవాలి, కానీ ఇన్సిడెంట్ ఇవ్వలేదు, ఇన్సిడెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఇన్సిడెంట్స్ pass unreported because they occur away from the ground. So incidents pass unreported. First one okay, second one kuda okay. Incidents pass, single incident no. So 1, 2, 3 lo decide cheyali. First lo chuskunte incident noun avutundi, noun ki ly adverb set avadu. Only the most incidents pass unreported, only most incidents pass unreported. 2 or 3. Whatever, what is the difference by the way? The only difference, da is the difference, right? Only the most incidents or only most incidents? 2 or 3? Third option. Da akkarledu. If you want to keep, you can keep da before only. The only atla avutadi. So no need. At one event, a giant Christmas cracker living or non-living?
నాన్ లివింగ్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ వాయిసే ప్యాసివ్ వాయిసా? నాన్ లివింగ్ ఎప్పుడు వచ్చినా ప్యాసివ్ వాయిస్ తీసుకోవాలి. ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే బీ ఫామ్ V3, బీ ఫామ్ వచ్చి V3 ఉండాలి. బీ ఫామ్ వచ్చింది ఐఎన్జీ ఉండొద్దు. బీన్ లోవర్డ్ ఎస్, హ్యాడ్ ఓకే, లోవర్డ్ ఓకే, కానీ బీన్ ఉండాలి కదా యాడ్ తర్వాత. హ్యాడ్ బీన్ లోవర్డ్ ఎస్. అండ్ క్రాకర్ సింగులర్, సింగులర్కి హ్యావ్ రాదు. ఆన్సర్ 1-3లో డిసైడ్ చేయాలి. జాయింట్ క్రాకర్ హ్యాస్ బీన్ లోవర్డ్ టు ద గ్రౌండ్ ఆర్ హ్యాడ్ బీన్ లోవర్డ్ టు ద గ్రౌండ్? ఎట్ వన్ ఈవెంట్ అంటున్నాడు. వన్ ఈవెంట్ అంటే పాస్ట్లో ఒక ఈవెంట్, కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్. Lydia looked around desperately for another weapon as they grappled. Grapple means dealing or pushing. ఈ కాంటెక్స్లో పుషింగ్ అని వస్తుంది. గ్రాపుల్ అంటే జనరల్ మీనింగ్ డీలింగ్ విత్. ది గ్రాపిల్డ్ ఆన్ అ గ్రౌండ్, ది గ్రాపుల్ ఆన్ అ గ్రౌండ్. గ్రాపుల్ అంటే V1 రెగ్యులర్లీ, అండ్ ఆల్రెడీ లుక్డ్ పాస్ట్ కదా, ఇది రాదు. ఇది వస్తుంది ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఆన్సర్ 2, 3, 4, 5. ది గ్రాపిల్డ్ ఆన్ ఏ గ్రౌండ్, ఒక పర్టికులర్ గ్రౌండ్, వన్ గ్రౌండ్. ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఇన్ ద గ్రౌండ్ రాంగ్, ఆన్ టు ద గ్రౌండ్ ఓకే. ఆన్సర్ 2, 4, 5లో కావాలి. ఆన్ ఏ గ్రౌండ్ కూడా రాంగ్. ఒక గ్రౌండ్ కాదు, పర్టికులర్ గ్రౌండ్ ఉండదు. 2 or 4 ఆన్సర్. దే గ్రాపుల్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ దే గ్రాపుల్డ్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్. Boris having the advantage of size but still groggy from the large lump on his skull. 2 or 4? Second option. I yelped. Yelped means shouted. I yelped as we grappled and I struggled for dominance. John got lucky. Grappled, got, landed. Past kada. On top of me. OFF ఎప్పుడు వచ్చినా సపరేషన్ అని తీసుకుంటాము. దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మైన్, మైన్ అంటే నా దాని యొక్క, నో. ఇన్ టాప్ ఆఫ్ మీ, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై. ఆన్సర్ నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్. 5 ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మీ. కాంప్రిహెన్షన్, డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ టుడే because there was a mismatch in the schedule. Both quant faculty and I got the same time as the schedule. Have you got the information? Both got last slot and both started late. Luckily madam came a little earlier. Anyways, one of the first things to do when you want to market a new product is to dash. ఒక ప్రోడక్ట్ని మార్కెట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి? టు డాష్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ డిమాండ్. ఇంట్రికేట్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఇంట్రికేట్ అంటే కాంప్లెక్స్, డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్, చాలా డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటే ఇంట్రికేట్ అంటాము. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, మ్యాథ్స్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రికేట్ సబ్జెక్ట్, చాలా నంబర్స్ ఉంటాయి. అలానే ఇంగ్లీష్ కూడా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రికేట్ సబ్జెక్ట్. టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ హెయిర్ కమ్మింగ్ హెయిర్ సమ్టైమ్స్ ఈజ్ ఇంట్రికేట్ టాస్క్, చాలా డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్. రెప్లికేట్ అంటే కాపీ, క్రియేటింగ్ ఏ ఫేక్ కాపీ ఆర్ జిరాక్స్. సో replicate its potential demand. Replace demand. Ascertain means making something certain, make something sure. Accentuate, maximize or highlight. Answer 4 or 5. Okay. మార్కెట్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ డిమాండ్ని ష్యూర్గా చేయాలా, హైలైట్ చేయాలా? 4, 5 బోత్ ఓకే. వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ థింగ్స్ టు డూ వెన్ యూ వాంట్ టు మార్కెట్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ టు అసర్టైన్ పొటెన్షియల్ డిమాండ్. దానికి డిమాండ్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటావా, హైలైట్ చేస్తావా? వెన్ యూఆర్ లాంచింగ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్, బిఫోర్ దట్ యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎ డిమాండ్ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ నాట్. Now a person wants to open a masks shop. Is there a demand for masks now? No. During COVID it was a demand. So ఒకళ్ళు మాస్క్ల షాప్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిమాండ్ ఉందా లేదా కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఆన్సర్ 4. She was given a very decorative paperweight to stop all her papers dash away once the window was opened. విండో ఓపెన్ చేయగానే పేపర్స్ ఎగిరిపోతాయి అని చెప్పేసి ఒక డెకరేటివ్ పేపర్ వెయిట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఆమెకి. So moving away once the window was opened, flying away, papers flying away, blowing away, missing away wrong. Hissing అంటే తెలుసా?
స్నేక్ చేసే సౌండ్ని హిస్సింగ్ అంటాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్నేక్ సౌండ్ అంటాం కదా. When somebody is talking, sometimes the faculty says shh, shh, shh. That is also hissing sound. 4/5 అయితే కాదు. ఆన్సర్ 1, 2, 3. పేపర్ వెయిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. పేపర్ వెయిట్ పేపర్స్ మీద పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే పెట్టకపోతే గాలికి ఎగిరిపోతాయి అన్నమాట. మూవింగ్ అవే, ఫ్లయింగ్ అవే, బ్లోయింగ్ అవే. ఆర్ పేపర్స్ మూవింగ్ అవే, ఫ్లయింగ్ అవే, బ్లోయింగ్ అవే వన్స్ ద విండో వాజ్ ఓపెన్? ఆన్సర్ మూవింగ్ అవే. 2, 3. బ్లో అంటే ఊదడం. యూ బ్లో ద క్యాండిల్స్ అండ్ యూ కట్ ద కేక్. ఆర్ యూ స్టిల్ బ్లోయింగ్ ద క్యాండిల్స్ ఆన్ యువర్ బర్త్డే? Blowing the candle like that. Blowing the papers, flying the papers. Stop flying, stop blowing. Flying. The proposal was soon dashed because we might find difficulty with the local regulations. Was disrupted and damaged. Regarded and taken care. Troll is nothing but move అండ్ టెక్నికల్ ట్రోలింగ్ కాదు. టెక్నికల్ ట్రోలింగ్ యూట్యూబ్లో అన్ని ట్రోలింగ్సే కనబడతాయి కదా. రిలే మీన్స్ షో. రిలే ఈజ్ షో. ట్రోల్ మూవ్. డిస్కార్డ్ త్రో అవే. రిగార్డ్ అంటే పట్టించుకోవడం. టేక్ కేర్. సో ఏమన్నాడు అక్కడ? వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ సేయింగ్? బికాజ్ వి మైట్ ప్రపోజల్లో ఏం చేయడం జరిగింది? ప్రపోజల్ని డిస్ట్రప్ట్ చేయము. ఎందుకంటే టెక్నాలజీని డిస్ట్రప్టివ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ప్రపోజల్ కాదు. ప్రపోజల్ వాజ్ రిగార్డెడ్ బికాజ్ వీ మైట్ ఫైండ్ డిఫికల్టీ ఆర్ ట్రోల్డ్, రిలేడ్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్. ప్రపోజల్ని ఏమో చేశారు. ఎందుకు అంటే వీ మైట్ ఫైండ్ డిఫికల్టీ విత్ ద లోకల్ రెగ్యులేషన్స్. లోకల్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల డిఫికల్టీ ఉంటుందని ప్రపోజల్ని ఏం చేశారు? పక్కకు పెట్టేశారు అనమాట. ఆన్సర్ 5, డిస్కార్డెడ్. The most difficult part for the salesperson is to dash potential customers. ఒక సేల్స్ పర్సన్కి డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్ని ఏం చేయాలి? కన్విన్స్, అడ్వర్టైజ్, ఎనేబుల్, కస్టమైజ్, యూటిలైజ్. ఎనేబుల్ వస్తే 2 ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఆఫ్ ఇచ్చాడు. నో. అడ్వర్టైజ్ కస్టమర్స్, అడ్వర్టైజ్ ద ప్రోడక్ట్ అని ఉండాలి. కస్టమైజ్ కస్టమర్స్, యూటిలైజ్ కస్టమర్స్. ఆన్సర్ 1. You need to convince the customers of the usefulness of the product. Today the government is dash plans for a new scheme to support the unemployed people. Controlling the plans. వీల్ అంటే మాస్క్ వేసుకునే దాన్ని వీల్ అంటామో గుర్తుపెట్టుకోండి. వీల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త స్టాచ్యూని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి. స్టాచ్యూని ఓపెన్ చేయాలి, విగ్రహాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే దానికి వీల్ వేస్తారు. వీల్ అంటే ఒక కవరింగ్ వేస్తారు. కవర్ తీయడిస్తే అది అన్వీలింగ్ అవుతుంది. ఆ కొత్త కారు కొన్నారు అనుకోండి, దాని మీద కవరింగ్ లాగా ఉంటుంది కదా, ఆ రిబ్బన్ కట్ చేసి ఇలాగా అన్నా కానీ అన్వీలింగ్ అవుతుంది. అన్వీల్ అంటే రివీల్. సో రివీల్ చేయడం జరిగింది, డెకరేట్ చేయడం జరిగింది. ప్రిజర్వ్ అంటే సేవ్ ఆర్ డెలిబరేటింగ్. డెలిబరేటింగ్ అనే వర్డ్ కాదు, ఎందుకంటే డెలిబరేట్ అడ్జెక్టివ్, డెలిబరేషన్ నౌన్. ఇది వర్బ్ కాదు. డెలిబరేట్ అంటే ఇంటెన్షనలీ, ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఇచ్చ, డిజైర్. So government is what it is doing? It is revealing the plans, unveiling. Now can you tell the spelling mistakes? Redistributive, pondering, grave, meritorious. Answer. Redistributive. Okay, instead of seeing as redistributive mechanism, reservation was widely regarded as a political ponderance. Ponder ante thinking. Deep thinking is called ponder. Ponderance, same thing. Not political pondering, political ponderance. Conviction, contemporary, future endeavor. Contemporary, P-O-R-A-R-Y. C-O-N-T-E-M-P-O, temporary. Trauma endured lifted inspiration. ఆల్ అపియర్ ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఆన్ ఉంది చూడండి. ఫోకస్ ఆన్, లిఫ్టెడ్. ఆన్ అనే ప్రెపోజిషన్, ఏ ప్రెపోజిషన్ వచ్చిన రూల్ ఏంటి? ఐఎన్జీ ఆర్ నౌన్ ఉండాలి. పీపుల్ ఆల్రెడీ నౌన్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఐఎన్జీ కావాలి. ఆన్ లిఫ్టెడ్ పీపుల్ కాదు, లిఫ్టింగ్ పీపుల్. ఆన్ లిఫ్టింగ్ పీపుల్.
Flight, mobilized, presumed, intrude. Anni okay kanipistunnayi. Let me read. According to a report by the Western Fleet of our Navy, Fleet of Navy antam gurtupettukondi. Fleet of ships. Flight ante egaradam. Fleet ante ippudu manaki flock of sheep antamu. Gorrela manda, flock of sheep, herd of sheep, bunch of grapes, bouquet of flowers. Alane fleet of Navy, fleet of soldiers antam, fleet of ships. Last section. Moreover, while it was often asserted that the space superiority would translate, space superiority ela translate చేస్తుంది? It would translate in later years, he would dismiss. Translate into military superiority, yes. Translate rejecting, no. A, E. Check options. A ఏమైనా ఉందా? No. Dwight Eisenhower, president at the time of Explorer 1, was a reluctant space warrior. In later years, he would dismiss the Apollo program. Okay. Was a reluctant space warrior, rejecting the idea of a space race since a race implied haste, which would likely lead to waste. So B ki rendu possibilities kanapadutunnayi, D gaani F gaani, but C chadi decide cheddam. With existing nuclear weapons and conventional forces, nuclear weapons, conventional forces ఉన్నాయి అన్నమాట existing, వాటితో పాటు in later years he would, no. Rejecting the idea of a space since race, no. So do we have BD? BD option ఉందా? C కి F, C కి సెట్ అవుతుందా F? ఆన్సర్ BF 1 or 3. AE అనుకున్నాం కదా, AE లేదు. So consider 1. Villagers say it was pushed by the religions revered. Revered ante respected. Respected Padmasri that got farms in canal called regular. Regular water supply from a canal, okay. Regular coursing. Regular coursing would open doors, no. Canal code regular to the farmer boxer. Maybe AD. Whenever they got stuck in bureaucratic hurdles, ఎప్పుడైతే bureaucratic ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరుక్కుపోతారో వాళ్ళు got అన్నాడు. Coursing would open the doors, okay. To the farmer boxer, no. So BE. ADBE ఉందా? AD ఉంది, BE ఉంది. CF చూద్దాం. It has been close to 4 decades, but the village is still indebted. Indebted అంటే రుణపడి ఉండడం. Thankfulness. Indebted always takes 2. Indebted to, thankful to, grateful to. రుణపడి ఉండడం. So you can take CF. AD, BE, CF కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం తీసుకుంటారు? BE, CF సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. The proceeds from the sale of Stan, a nearly 40-foot Tyrannosaurus Rex that lived in the late Cretaceous period. Physical sales, artwork, period artwork between 100 million and 66 million years ago. Okay, ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి AF. Do we have AF? Let's check next. An exhibit at a Christie's auction fetched $31.8 million, and it wasn't a piece of high value artwork, rather the well preserved skeleton of a dinosaur. BE. In 2020, the year in which auction houses were forced to innovate and replace physical sales with virtual ones. AF, BE, CD. ఏది ఉంది ఆప్షన్? ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్. గ్రేట్ ఆర్కిటెక్చర్ కమ్యూనికేట్స్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. అర్థం కాకముందే అది కమ్యూనికేట్ చేస్తుందంట. గ్రేట్ ఆర్కిటెక్చర్ కమ్యూనికేట్స్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. ఎందుకు అర్థమవుతుంది, కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ టచెస్ మైండ్, కామా the senses and the body. It may, however, but they. సో ఏ తర్వాత ఏం తీసుకోవచ్చు, కంటిన్యూషన్ ఇచ్చాడు కదా.
మైండ్, సెన్సెస్ అండ్ బాడీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్. ఏడి ఆప్షన్ ఉందా? ఏడి ఉంది. బిఈ చూసి ఫోర్త్ వన్ డిసైడ్ చేద్దాం. బిఈ. బిల్డ్ వైల్ ఏ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ పీరియడ్, ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఆర్కిటెక్చర్ క్రియేట్ అయింది అయినప్పటికీ ఇట్ మే హవెవర్, నందలెస్ అంటే హవెవర్, ఇట్ మే హవెవర్ కంటిన్యూ టు మూవ్ అస్ ఓవర్ ద సెంచరీస్ త్రూ ద పవర్ ఆఫ్ ఇట్ స్పేస్ అండ్ ఫార్మ్స్. అప్పుడు ఎప్పుడో హిస్టరీలో క్రియేట్ చేసింది ఇప్పటికి కూడా మనని కదిలిస్తుంది, టైం ఎంత అయినా కానీ, స్పేస్ ఎంత అయినా కానీ. సో బిఈ కలిపేసేయచ్చు. Fourth option. That's all for now. Thank you for your time.